Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Jaya Girivaradari Girivaradari Yashodanandanam Raja Janaranjana Yashodanandanam Raja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Jaya Girivaradari Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Jaya Girivaradari Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Ki Jai. Jai. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnava Vamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine
nirvisesha sunyavadi paschacha desatarine. Vanchakalpa trubhyascha kripa sindubhyevacha Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Text number 4, chapter 5, Bhagavad-gita. Бхагавад-гита 5.4. Sankhya yoga pitag balaha pravadantna pandita ekamapyastita samyag ubayor vindate palam. Only the ignorant speak of devotional service, karma-yoga, as being different from the analytical study of the material world, Sankhya. Those who are actually learned say that one who applies himself well to one of these paths achieves the results of both. Только невежды могут говорить, что преданное служение карма-йога отлично от аналитического изучения материального мира санхи. Истинно мудрый утверждает, что тот, кто не сворачивая идет одним из этих путей, достигает цели обоих. Purport. The aim of analytical study of the material world is to find the soul of existence. The soul of the material world is Vishnu, or the supersoul. Devotional service to the Lord entails service to the supersoul. One process is to find the root of a tree, the other is to water the root. The real student of Sankhya finds the root of the material world, Vishnu, and then, in perfect knowledge, engages himself in the service of the Lord. Therefore, in essence, there's no difference between the two, because the aim of both is Vishnu. Those who don't know the ultimate say the purpose of Sankhya and Karma is not the same, but one who is learned knows the unifying aim of these different processes. Комментарий. Цель аналитического изучения материального мира — обнаружить душу всего сущего. Душой материального мира является Вишну или сверхдуша. Занимаясь преданным служением Господу, человек одновременно служит и сверхдуше. Цель одного из упомянутых здесь методов — обнаружить корень дерева, а суть другого — поливать этот корень. Приверженец истинной философии Санхи обнаруживает корень материального мира, Вишну, и, опираясь на это совершенное знание, начинает служить Господу. Поэтому в сущности между этими двумя путями нет разницы, так как целью и того, и другого является Вишну. Те, кому неизвестна конечная цель пути санхи и кармы-йоги, говорят, что они приводят к разным результатам, но поистине образованный человек знает, что оба эти пути ведут к одной цели. Okay. This one, I was a little bit confused for a long time about this one. Долгое время я немножко был сбит с толку этим. But then when I studied this purport, I understood that the person practicing Sankhya, he may not be looking for Vishnu, but he's looking for the Supreme Soul. So if he's really dedicated to that, and the Sankhya means neti, they check, is this supreme? Finally, they find out none of these material things are supreme. And then somehow or other, they kind of find out about Vishnu, and then they start to do bhakti. So in that way, they're the same.
То есть было непонятно, как идущие путем к санхи приходят к этому, но изучив комментарии, я понял, что если человек искренне идет путем санхи, а там их цель — это прийти к высшей душе, и своим путем, когда они говорят, это не есть то, это не есть то, они приходят к заключению, если они искренне в своем поиске, что из материального не является Господом, и в конце концов они доходят до этого понимания. Поэтому таким образом получается. So that's, I found it enlivening to understand finally. Было очень здорово разобраться в этом. That's transcendental vision. The practices are not always at all the same, they're completely different, but the one who's practicing Karma-yoga is quite far ahead because he knows about God, he knows about the Super Soul. Sankhya, they may be trying to find God, trying to find the Supreme, but they're not sure what's what. Те, кто следует путем карма-йоги, они имеют представление, что есть Господь, Верховная истина, а те, кто идут путем санхи-йоги, у них нет в этом уверенности, и так или иначе они могут до этого дойти. Okay, text number 5. Yat sankhya prapyate stanam tad yogaya gamyate ekam sankyam cha yogam cha yat pashyati sapashyati. One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are. Report. The real purpose of philosophical research is to find the ultimate goal of life. Since the ultimate goal of life is self-realization, there's no difference between the conclusions reached by the two processes. By Sankhya philosophical research, one comes to the conclusion that the living entity is not a part and parcel of the material world, but of the Supreme Spirit whole. Consequently, that explains it again. Okay, read that much. 5 стих и часть комментариев. Тот, кто знает, что цели санхи можно также достичь с помощью преданного служения и понимает, что аналитическое изучение мира и преданное служение равнозначны, видит истинное положение вещей. Истинная цель философских поисков — определить высшую цель жизни. Поскольку высшей целью жизни является постижение своего истинного «я», оба названных здесь метода приводят человека к одному и тому же заключению. Изучая философию санхи, она приходит к выводу о том, что живое существо не принадлежит к материальному миру, но является частицей высшего духовного целого. То есть эта же идея повторена еще раз. Consequently, the spirit soul has nothing to do with the material world. His actions must be in relation with the Supreme. When he acts in Krishna consciousness, he's actually in his constitutional position. In the first process, Sankhya, one has to become detached from matter. And in the devotional yoga process, one has to attach himself to the work of Krishna. Finally, both processes are the same, although superficially one appears to be involved detachment and the other attachment. Detachment from matter and attachment to Krishna are one and the same, and one who can see this sees things as they are. Следовательно, вечная душа никак не связана с материальным миром, ее деятельность должна быть так или иначе связана со Всевышним. Когда душа действует в сознании Кришны, она занимает свое естественное положение. Метод санхи подразумевает, что человек должен избавиться от привязанности к материи, а йога преданного служения позволяет развить привязанность к деятельности в сознании Кришны. По сути дела, между этими двумя методами нет разницы, хотя на первый взгляд кажется, что один из них требует отрешенности, а другой привязанности.
Отрешенность от материи и привязанность к Кришне – это фактически одно и то же. Тот, кто понимает это, видит вещи в истинном свете. Number 6. Sannyasis tu mahabaho dukam aptum ayogata yoga yukto munir brahma nachyane harigachati. Merely renouncing all activities, yet not engaging in devotional service of the Lord, cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. Отказ от деятельности сам по себе без преданного служения Господу никому не принесет счастья. Но вдумчивый человек, посвятивший себя преданному служению, может без промедления достичь Всевышнего. There are two classes of sannyasis, or persons in the renounced order of life. The Mayavad sannyasis are engaged in the study of Sankhya philosophy, whereas the Vaishnava sannyasis engaged in the study of the Srimad Bhagavatam, which affords the proper commentary on the Vedanta Sutras. The Mayavadi sannyasis also study the Vedanta Sutras, but use their own commentary called Shadirak Bhashya, written by Sankaracharya. The students of the Bhagavad school are engaged in the devotional service of the Lord according to Pancharatriki regulations. And therefore, the Vaishnava sannyasis have multiple engagements in the transcendental service of the Lord. The Vaishnava sannyasis have nothing to do with material activities, and yet they perform various activities in their devotional service to the Lord. But the Mayavadi sannyasis engaged in the studies of Sankhya and Vedanta and speculation cannot relish the transcendental service of the Lord because their studies become very tedious. They sometimes become tired of Brahma and speculation, and thus they take shelter of the Bhagavatam without proper understanding. Consequently, their study of the Bhagavatam becomes troublesome. Dry speculations and impersonal interpretation by artificial means are all useless for the Mayavad sannyasis. The Vaishnava who are engaged in devotional service are happy in the discharge of their transcendental duties, and they have the guarantee of ultimate entrance into the kingdom of God. The Mayavadi philosophers, sannyasis, sometimes fall down from the path of self-realization and again enter into material activities of a philanthropic and altruistic nature, which are nothing but material engagements. Therefore, the conclusion is that those who are engaged in Krishna conscious activities are better situated than the sannyasis engaged in simple speculation about what is Brahman and what is not Brahman, although they too come to Krishna consciousness after many births. Комментарий. Есть два типа саньясы, людей, давших обет отречения от мира. Саньяси Майявади занимаются изучением философии Саньки, а саньяси Вайшнавы изучают философию Бхагаватам, авторитетного комментария к Веданта Сутре. Саньяси Майявади тоже изучают Веданта Сутру, но при этом пользуются собственными комментариями Шарира Кабаши, написанные Шанкарачарьей. Последователи школы Бхагаваты служат Господу, руководствуясь правилам Панчаратрики, и потому выполняют многочисленные обязанности. Полностью прекратив материальную деятельность, саньяси Вайшнавы, тем не менее, занимаются разнообразной деятельностью преданного служения Господу. Но саньяси Майявади, которые изучают философию Саньки и Веданты, лишены возможности наслаждаться вкусом трансцендентного служения Господу. Порой, утомленные философскими рассуждениями о Брахмане, они обращаются к Бхагаватам, хотя не имеют правильного представления об этой книге. Поэтому, изучая Шримад Бхагаватам, они сталкиваются с многочисленными трудностями. Абстрактные философские рассуждения и надуманные толкования Бхагаватам в духе имперсонализма не приносят саньяси Майявади никакой пользы. В отличие от них, саньяси Вайшнавы выполняют свои трансцендентные обязанности служения Господу, чувствуют себя счастливыми, а в конце жизни они непременно попадут в Царство Бога. Саньяси Майявади нередко сходят с пути самоосознания и начинают заниматься мирской благотворительностью, которая материальна по своей природе.
Отсюда можно заключить, что те, кто действует в сознании Кришны, находятся в лучшем положении, чем саньяси, которые все время рассуждают о том, что есть браман и что не является им, хотя и они спустя много жизней приходят к сознанию Кришны. So Vaishnavas accept that the Srimad Bhagavatam is the authorized commentary on the Vedanta Sutra because Vyasa wrote it, and he wrote the Vedanta Sutra. Вайшнавы принимают Шримад Бхагаватам как естественным комментарием к Веданта Сутре по той причине, что Вьясадева, составитель Бхагаватам, является также составителем Веданта Сутры. All the different other sampradayas, they have their own commentary on Vedanta Sutra. Разница заключается в том, что у каждой сампрадая есть свои комментарии к Веданта Сутре. So when Radha Govinda went to Jaipur, some group called Ramanandis or something, they were worshiping. И когда Рада Говинда поехал в Джайпур, то там была какая-то группа поклоняющихся. And they were saying that the Gaudiya were not qualified because they didn't have a commentary on Vedanta Sutra. Рада Говинда имеется в виду божества, когда они попали в Джайпур, когда их привезли туда, то там местные авторитеты утвердили, что они не квалифицированы совершать поклонение, потому что у них нет комментариев к Веданта Сутре. Поэтому царь Пури, Джаганатха Пури, ой, извиняюсь, Джайпур, он был очень-очень взволнован. So he sent to Vrindavan and asked Vishwanath Chakravarti Thakur to come there. And, you know, поэтому он отправил посланца в Вриндаван, где в то время находился Шрила Вишванат Чакравати Такур, чтобы он рассудил это дело. Vishwanath was very old at the time, not really capable. In those days, that was a really long trip by walking or bullock cart or something. Вишванат Чакравати Такур к тому времени был достаточно старый и уже физически немощен, поэтому, а в то время путешествие это либо путь пешком, либо на какой-то телеге, то есть это было нелегко осилить физически. So he sent Baladev Vidyabhusan, his foremost disciple. Поэтому вместо себя он отправил своего наиболее выдающегося ученика Баладева Видьябхушана. And he, I think he had been before initiated in Ramanuja Sampradaya, so he might accept him. И ранее он был инициирован в Рамануджа Сампрадае. So they were challenging this, that they had to have a commentary. They were saying that it's not bona fide to have Radharani with Govinda. Они сказали, это не авторитетно, что около божества Говинды находится Радхарани, это нигде не упомянуто, нету на это какого-то авторитетного комментария. So Baladev prayed and said he would, bring a commentary. И Баладев Видьябхушана молился очень сильно, и потом сказал, что он предоставит им комментарий. So he went off somewhere by himself. And I've heard different stories. Somebody said 3 days, some said 3 months, but that's not so important. But anyway, he just wrote, and he called it the Govinda Bhashya, because Govinda was dictating. Так или иначе, Баладев Видьябхушана удалился куда-то. Кто-то говорит, есть разные версии, 3 дня, кто-то говорит 3 месяца, но это по сути не так важно, потому что он уединился, и он непрестанно писал, и он назвал этот комментарий Говинда Бхашья, потому что сам Говинда ему диктовал, что писать. So when he brought that and they all read it, it was just so spectacular, perfect with all scriptural references and everything that everyone accepted.
И когда он принес это, то это было настолько выдающимся образом написано, со всеми ссылками на все релевантные авторитетные писания, поэтому эта работа была принята. So Radharani is still there and devotees can worship. И таким образом это привело к тому, что божество Радхарани осталось вместе с Говиндаджи, и вайшнавская сампрадая была принята и смогла поклоняться. Okay. So that was number 6. Right? Yeah. So next is 7. Yoga yukto vishuddhatma vijitatma jitendriya sarva bhutatma kurvanapi nalipyate. One who works in devotion, who is a pure soul and controls his mind and senses, is very dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, he's never entangled. Тот, кто занят преданным служением, кто чист душой и обуздал свой ум и чувства, дорог всем, и все дороги ему. Хотя такой человек всегда поглощен деятельностью, он никогда не бывает связан ее последствиями. One who is on the path of liberation by Krishna consciousness is very dear to every living being, and every living being is dear to him. This is due to his Krishna consciousness. Such a person cannot think of any living being as separate from Krishna, just as the leaves and branches of a tree are not separate from the tree. He knows very well that by pouring water on the root of the tree, the water will be distributed to all the leaves and branches, or by supplying food to the stomach, the energy is automatically distributed throughout the body, because one who works in Krishna consciousness is servant to all. He is very dear to everyone, and because everyone is satisfied by his work, he is pure in consciousness. Because he is pure in consciousness, his mind is completely controlled, and because his mind is controlled, his senses are also controlled. Because his mind is always fixed on Krishna, there's no chance of his being deviated from Krishna. There is nor is there a chance he will engage in his senses in matters other than the service of the Lord. He does not like to hear anything except topics relating to Krishna. He does not like to eat anything which is not offered to Krishna. He does not wish to go anywhere where Krishna is not involved. Wow, good idea. Therefore, his senses are controlled. That's what sense control means, you asked yesterday. A man of controlled senses cannot be offensive to anyone. One may ask, why then was Arjuna offensive to others in battle? Wasn't he in Krishna consciousness? Arjuna was only superficially offensive because, as has already been explained, all the assembled persons on the battlefield would continue to live individually, as the soul cannot be slain. So, spiritually, no one was killed in the battlefield of Kurukshetra. Only their dresses were changed by the order of Krishna, who is personally present. Therefore, Arjuna, while fighting on the battlefield of Kurukshetra, was not really fighting at all. He was simply carrying out the orders of Krishna in full Krishna consciousness. Such a person is never entangled in the reactions of work. Комментарий. Тот, кто пытается обрести освобождение, действуя в сознании Кришны, очень дорог каждому существу, и все существа дороги ему. Причина этого в том, что такой человек обладает сознанием Кришны. Ему известно, что живые существа неотделимы от Кришны, так же, как листья и ветви неотделимы от дерева. Он знает, что поливая корни дерева, мы насыщаем влагой все его листья и ветви, отправляя пищу в желудок, даем необходимую энергию всему организму. Поскольку тот, кто действует в сознании Кришны, служит таким образом всем живым существам, он очень дорог каждому. И поскольку все довольны его деятельностью, его сознание всегда остается чистым.
Чистота сознания позволяет ему держать в повиновении ум, а управляя умом, он подчиняет себе чувства. Ум такого человека всегда сосредоточен на Кришне, поэтому он никогда не забывает Кришну и не занимается ничем, кроме служения Господу. Он никогда не станет слушать то, что не относится к Кришне, или есть пищу, не предложенную Кришне, и никогда не пойдет куда-нибудь, если это не связано со служением Кришне. Таким образом, его чувства всегда подчиняются ему. А тот, кто владеет своими чувствами, никогда никому не причиняет вреда. Почему же тогда Арджуна убивал, участвуя в битве? Разве он не обладал сознанием Кришны, спросите вы? Вред, который Арджуна причинил своим противникам, был только кажущимся. Все воины, убитые на поле битвы, как уже объяснялось во 2 главе, продолжали существовать как индивидуальные души, поскольку душу нельзя уничтожить. В этом смысле в сражении на Курукшетре не было убитых. Воины просто сменили тела по воле Кришны, который лично присутствовал при этом. Сражаясь на Курукшетре, Арджуна, по сути дела, ни с кем не сражался, он просто исполнял приказ Кришны, действуя в сознании Кришны. Такой человек никогда не запутается в последствиях своей деятельности. And Arjuna wasn't offensive, he was defensive. They were being attacked. Okay, verse 5 and 8. Naiva kinchit karomiti yukto manyeta tatvavit pashyan shrinvan sprisandigran ashnan gachan swatpan swasan pralapam visrijan grinan unmishan nimishanapi Indriyan indriyarteshu vartante iti darayan. A person in divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that the material senses are engaged in their objects and he is aloof from them. С 8 по 9 стихи. Когда человек, обладающий божественным сознанием, видит, слышит, осязает, ощущает запахи, ест, ходит, спит или дышит, он всегда знает, что сам он ничего не делает. Ему известно, что когда он беседует, опорожняет кишечник или наполняет желудок, открывает или закрывает глаза, это просто материальные чувства взаимодействуют с объектами восприятия. Но сам он не причастен ко всему этому. Covers everything, doesn't it? Охватывает все. Person in Krishna consciousness is pure in his existence and consequently has nothing to do with any type of work which depends on 5 immediate and remote causes. The doer, the work, the situation, the endeavor, and the fortune. This is because he is engaged in loving transcendental service to Krishna. Although he appears to be acting with his body and senses, he is always conscious of his actual position, which is spiritual engagement. In material consciousness, the senses are engaged in sense gratification. But in Krishna consciousness, the senses are engaged in the satisfaction of Krishna's senses. Therefore, the Krishna conscious person is always free, even though he appears to be engaged in affairs of the senses. Activities such as seeing and hearing are actions of the senses meant for receiving knowledge, whereas moving, speaking, evacuate are actions of the senses meant for work. A Krishna conscious person is never affected by the actions of the senses. He cannot perform any act except in the service of the Lord because he knows that he is the eternal servitor of the Lord. Комментарий. Человек, развивший в себе сознание Кришны, чист, поэтому он никак не связан с деятельностью, вызванной такими последствиями
непосредственными и косвенными причинами. Тем, кто совершает действие самой деятельности, внешними обстоятельствами, прилагаемыми усилиями, несет боль. Причина этого в том, что такой человек постоянно занят трансцендентным любовным служением Кришне. Хотя на первый взгляд кажется, что он действует с помощью тела, органов чувств, он всегда сознает свое истинное предназначение, которым является духовная деятельность. Человек, обладающий материальным сознанием, облекает свои органы чувств в деятельность ради собственного наслаждения. Но тот, кто обрел сознание Кришны, использует свои органы чувств, стараясь доставить наслаждение Кришне. Поэтому человек, развивший в себе сознание Кришны, всегда свободен, хотя кажется, что он действует, используя органы чувств. Зрительное и слуховое восприятие являются функцией органов познания, а движение, речь, упражнения кишечника и тому так далее – это функции органов действий. Человек, обладающий сознанием Кришны, никогда не попадает под влияние деятельности своих органов чувств. Он не занимается ничем, кроме служения Господу, ибо знает, что он вечный слуга Кришны. Yeah, we know we're eternal servants of the Lord. Therefore, we can't do anything except for serving the Lord. This is the goal. And так как мы most of you являемся are doing that for the most part. слугами, вечными слугами Господа, мы занимаемся Okay, number служением, 10. только Brahman, служением Ему. И большинство из нас, многие из вас именно это и делают большую часть времени. Brahman yadaya karmani sangam taktva karotiya lipyate na sapapena padma patram ibambasa. One who performs his duty without attachment, surrendering the results of this unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water. Следующий стих. 10. Подобно тому, как вода не смачивает лист лотоса, грех никогда не пятнает того, кто исполняет свой долг без привязанности к плодам своего труда, жертвуя их Верховному Господу. Here, Brahmani refers to Krishna consciousness. The material world is a sum total manifestation of the three modes of material nature, technically called pradhana. The Vedic hymn, Sarvam Yetad Brahma, Mandukya Upanishad, Tasmad Etad Brahma Nama Rupam Anam Chajayate, Mundaka Upanishad, and the Bhagavad-gita, Mama Yonir Mahad Brahma, indicate that everything in the material world is a manifestation of Brahman. And although the effects are differently manifested, they are non-different from the cause. In the Ishopanishad, it is said that everything is related to the Supreme Brahman, or Krishna, and thus everything belongs to him only. One who knows perfectly well that everything belongs to Krishna, that he is the proprietor of everything, and that, therefore, everything is engaged in the service of the Lord, naturally has nothing to do with the results of his activities, whether virtuous or sinful. Even if one's material body, being a gift of the Lord for carrying out a particular type of action, can be engaged in Krishna consciousness, it is then beyond contamination by sinful reactions. Exactly as the lotus leaf, though remaining in the water, is not wet. The Lord also says in the Gita, Mayi sarvani karmani sanyasya, resign all works unto me, Krishna. The conclusion is that a person without Krishna consciousness acts according to the concept of the material body and senses, but a person in Krishna consciousness acts according to the knowledge that the body is the property of Krishna, and therefore everything, therefore be engaged in the service of Krishna. Комментарий. В данном случае слово «брамани» означает сознание Кришны. Материальный мир – это совокупное проявление трех гун материальной природы, которое на санскрите называется праданой. Ведические гимны гласят:
Также в Бхагавад-гите также говорится «Мамве мир Магад Брахма». Иными словами, все в материальном мире есть проявление Брахмана. И хотя следствия принимают различные формы, они не отличны от причины. Выше Панишат сказано, что все сущее связано с Верховным Брахманом, Кришной, и принадлежит ему одному. Тот, кто полностью осознал, что все принадлежит Кришне, что Господь хозяин всего, и что, стало быть, все должны использовать для служения Господу никак, и что все должны использовать для служения Господу, никак не связан с последствиями своих действий, как бы благочестивых, так и греховных. Даже материальное тело, которым Господь наделяет живое существо для той или иной деятельности, можно использовать сознание Кришны. В этом случае оно не оскверняется грехом, так же, как лист лотоса не намокает, хотя касается воды. В Гите 3.30 Господь говорит: «Отрекшись от мира, посвящай все свои действия мне». Итак, человек, лишенный сознания Кришны, действует, отождествляя себя с материальным телом и органами чувств, а человек, обладающий сознанием Кришны, действует, зная, что его тело является собственностью Кришны и потому должно использоваться в служении Кришне. Kayena manasa buddha, kevalaya indriyarapi, yogina karma kurvanti, sangam taktvatma shudaye. The yogis, abandoning attachment, act with body, mind, intelligence, and even with the senses, only for the purpose of purification. Отказавшись от всех привязанностей, йоги позволяют действовать своему телу, уму, разуму и даже чувствам только ради самоочищения. One acts in Krishna consciousness for the satisfaction of the senses of Krishna. Any action, whether of the body, mind, intelligence, or even senses, is purified by material contamination. There are no material reactions resulting from the activities of Krishna conscious person. Therefore, purified activities, which are generally called sad-achar, can be easily performed by acting in Krishna consciousness. Sri Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu describes as follows. Комментарий. Когда человек действует в сознании Кришны ради удовлетворения Кришны, любое действие его тела, ума, разума и даже чувств является чистым, свободным от примеси материальной скверны. Деятельность человека, обладающего сознанием Кришны, не имеет материальных последствий. Поэтому, действуя в сознании Кришны, мы сможем без особого труда посвятить себя чистой деятельности, которая называется садачара. Шри Рупа Госвами в своей книге Бхакти Расамрита Синдху говорит об этом так. Iha yasya harerbhashe karmana manasagira nikaleshvap bhavashtasu jivan mukta savichate. A person acting in Krishna consciousness, in other words, in the service of Krishna, with his body, mind, intelligence, and words, is a liberated person, even within the material world, although he may be engaged in many so-called material activities. He has no false ego, for he does not believe that he is this material body, or that he possesses the body. He knows that he is not this body, and this body does not belong to him. He himself belongs to Krishna, and the body too belongs to Krishna. When he applies everything produced of the body, mind, intelligence, words, life, wealth, etc., whatever he may have within his possession to Krishna's service, he's at once dovetailed with Krishna. He is one with Krishna and is devoid of false ego. That leads one to believe that he is the body, the false ego that leads one to believe that he is the body. This is the perfect stage of Krishna consciousness. Человек, который действует в сознании Кришны, то есть служит Кришне своим телом, умом, разумом, и даже если находится в материальном мире и как будто бы занимается разнообразной материальной деятельностью. Такой человек лишен ложного эго, поскольку не отождествляется с материальным телом и не считает себя его владельцем. Он прекрасно знает, что отличен от тела, и что тело ему не принадлежит. Его тело, как и он сам, принадлежит Кришне. Когда преданный
использует все, что у него есть, тело, ум, разум, речь, жизненную силу, имущество для служения Кришне, он немедленно восстанавливает свою связь с Кришной. Так он достигает единства с Кришной и избавляется от ложного эго, которое заставляет его отождествлять себя с материальным телом. Это и есть совершенство сознания Кришны. So that's false ego. You think with the body, whatever kind of body it is, if it's an animal or a tree or a human, Hindu or Muslim, it's false ego. Это и есть ложное эго, это и есть отождествление себя с телом. Неважно, мы в теле собаки, индуса, мусульманина или еще кого-то. Когда мы отождествляем себя с телом, это является ложным эго. Psychiatrists know that the ego is not good. But I don't know what, they don't know what is real ego. Даже психологи уже знают, что эго это не очень хорошо, но в то же самое время они не совсем понимают, что является истинным эго. I think that they kind of think the word ego is like false, like pride or something, you know, like egotistical. Потому что они, вроде как относятся к слову эго, это как от понимания эгоистичности, такого, или эгоцентричности. But false ego means it's good. It means real ego, I'm a servant of Krishna. Но истинное эго это что-то хорошее, потому что истинное эго это значит я слуга Кришны. So in psychoanalysis, it says it's the part of the mind that mediates between the conscious and the unconscious, and is responsible for reality testing and a sense of personal identity. В психоанализе эго определяется как та часть, которая соединяет осознанную часть личности и его неосознанную часть и воспринимает реальность. They don't have it in the idea that they're servants of Krishna. It's just their identity. And то есть в их определении эго нету понимания того, что его существо является слугой Господа Кришны. Whether you think you have a good body or a bad body or whatever, it's false. Идет отождествление с телом и восприятие, нравится мне это тело, оно хорошее или не очень. And I think they use that word in many languages, ego, right? Yeah. Я думаю, что это слово эго, оно используется одинаково на многих языках. And they give synonyms is self-importance, self-worth, self-conceit, self-image, self-esteem. That's what when they say ego. So when we say ego, people get confused unless we explain it. Когда они подразумевают эго, они говорят самовосприятие, самоотождествление, ощущение своей ценности и так далее. Поэтому, когда мы используем слово эго, это может сбивать с толку, и поэтому нам требуется приводить дополнительные пояснения, что мы имеем в виду. I saw a book we were in yoga school across the street. It said the ego is the enemy. Я видела книгу в магазине йоги, и там книга была с названием «Эго наш враг». I just looked at the back and it said, so many great lives have been ruined by ego. When they mean pride, thinking I'm very great. И там
Много великих жизней было разрушено эго, но то, что они имеют в виду эго, это гордость. But we're in this, we know it means your identity, but there's false ego and the ego, real ego is not serving Krishna. Anything else is false. Но мы знаем, что речь идет о самоидентификации. Есть ложное эго, есть истинное эго. Истинное эго — я слуга Кришны. Yukta karma palam tattva shanti mapnoti nishtikim ayukta kama karena pale sakto vibhajate. The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to me, whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. Следующий стих. Душа непоколебимо преданная мне обретает истинный мир и покой, ибо отдает мне все плоды своего труда. Тому же, кто не находится в союзе со Всевышним, кто движим желанием наслаждаться плодами своего труда, уготовано рабство. So here Krishna says me one time, but then right next he says divine. So he's just started introducing the fact that he's the divine. И мы уже видим, что Кришна начинает использовать местоимение «мне», и потом говорит Всевышний, ну, на русском Всевышним, а на английском Божественный, и он начинает как бы давать понять, что он является Верховной Личностью. Purport. The difference between a person in Krishna consciousness and a person in bodily consciousness is that the former is attached to Krishna, whereas the latter is attached to the results of his activities. A person who is attached to Krishna and works for him only is a liberated person, certainly, and he has no anxiety over the results of his work. In the Bhagavatam, the cause of anxiety over the result of an activity is explained as being one's functioning in the conception of duality, that is, without knowledge of the absolute truth. Krishna is the supreme absolute truth, personality of Godhead. In Krishna consciousness, there's no duality. All that exists is a product of Krishna's energy, and Krishna is all good. Therefore, activities in Krishna consciousness are on the absolute platform. They are transcendental and have no material effect. One is therefore filled with peace in Krishna consciousness. But one who is entangled in profit calculation for sense gratification cannot have that peace. That is the secret of Krishna consciousness. Realization that there is no existence besides Krishna is the platform of peace and fearlessness. Разница между человеком, который обладает сознанием Кришны, и человеком с материальным сознанием заключается в том, что один привязан к Кришне, а другой к плодам своего труда. Человек, который привязан к Кришне и трудится исключительно ради него, безусловно, является освобожденной душой, и он не тревожится о том, каким будут результаты его деятельности. Как сказано в Бхагаватам, человек беспокоится о результатах своего труда только тогда, когда находится во власти двойственности, то есть не обладает знанием об абсолютной истине. Кришна — верховная абсолютная истина, личность Бога. Для человека, развивающего в себе сознание Кришны, двойственности не существует. Все сущее создано энергией Кришны, а Кришна всеблагой. Поэтому деятельность сознания Кришны имеет абсолютную природу. Она всецело духовная и не влечет за собой материальных последствий. Вот почему человек, действующий в сознании Кришны, всегда пребывает в покое, который неизвестен тому, кто во всем ищет выгоду, движимый желанием чувственных наслаждений. Такой секрет деятельности сознания Кришны, знание о том, что нет ничего не связанного с Кришной, приносит человеку умиротворение и избавляет его от страха. That's a good one. Everybody's fearful.
Because we're worried about the fruit, we're worried about the results, what's going to happen, what am I going to get for this? I'm working hard. Am I going to profit? Are people going to love me? Am I going to get the guru? Am I going to get the boy? You know, I'm going to win the race. Хороший момент, потому что многие испытывают различные страхи в этом мире по той лишь причине, что они привязаны к результату, а получу ли я это, заводу ли я того или иного человека, получится ли что-то, как я хочу, и это все вызывает много беспокойства в мире, страхов. Next, 13. Sarva karmani manasa sanyas yaste sukamvasi nava dware pure dehi naiva kurvani na karyayan. Excuse me, I was trying to read the Devanagari. I'm out of breath. When the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of 9 gates, the material body, neither working nor causing work to be done. Когда воплощенное живое существо, научившись владеть собой, открывается в уме от всякой деятельности, оно счастливо живет в городе с 9 вратами, в материальном теле, не совершая действий и не становясь их причиной. Purport. The embodied soul lives in the city of 9 gates, and the activities of the body or the figurative city of the body are conducted automatically by the particular modes of nature. The soul, although subjecting himself to conditions of the body, can be beyond the conditions, even if he so desires. Only to the forgetfulness of superior nature, he identifies with the material body and therefore suffers. By Krishna consciousness, he can revive his real position and thus come out of his embodiment. Therefore, when one takes to Krishna consciousness, one at once becomes completely aloof from bodily activities. In such a controlled life, in which his deliberations are changed, he lives happily within the city of 9 gates. The 9 gates are mentioned as follows. Navadware pure dehi hamso lelayate bahi vashi sarvasya lokasya stavarasya charasya cha. The Supreme Personality of Godhead is living in the body of the living entity, is the controller of all living entities in the universe. The body consists of 9 gates, 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, 1 mouth, 1 anus, and the genital. The living entity in his conditioned stage identifies himself with the body, but when he identifies himself with the Lord within himself, he becomes just as free as the Lord, even while in the body. Комментарий. Обусловленная душа живет в материальном теле или, образно говоря, в городе с 9 воротами. Тело действует, повинуясь гунам материальной природы, под влиянием которых оно находится. Такая душа всегда зависит от состояния своего тела, однако при желании она может преодолеть эту зависимость. Она страдает только потому, что, забыв о своей духовной природе, отождествляет себя с материальным телом. Развив в себе сознание Кришны, душа возвращается в свое естественное состояние, освобождается из заключения в теле. Тот, кто обрел сознание Кришны, полностью отстраняется от деятельности материального тела. Такая душа, обуздавшая свои чувства и изменившая образ мысли, счастливо живет в городе с 9 вратами. Верховный Господь, живущий вместе с индивидуальной душой в материальном теле, является властелином всех живых существ во Вселенной. В материальном теле 9 врат, 2 глаза, 2 ноздри, 2 уха, рот, анус и детородный орган. В обусловленном состоянии живое существо отождествляет себя с материальным телом, но осознав свое тождество с Господом в сердце, оно становится таким же свободным, как и он.
даже если продолжает оставаться в теле. Шваташвара Упанишад 3.18. Таким образом, человек, развивший в себе сознание Кришны, отстраняется как от внешней, так и от внутренней деятельности материального тела. Therefore, a Krishna conscious person is free from both the outer and inner activities of the material. Таким образом, человек, развивший сознание Кришны, отстраняется как от внешней, так и от внутренней деятельности материального тела. Nakartritvam nakarmani lokasya srijati prabhu nakarma pala samyogam svabhavastu pravartate. The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. Следующий стих. Воплощенный дух, хозяин города тела, не совершает действий, не побуждает других деятельностей и не создает ее плодов. Все это делают гуны материальной природы. The living entity, as will be explained in the 7th chapter, is one of the energies or natures of the Supreme Lord, but is distinct from matter, which is another nature called inferior of the Lord. Somehow, the superior nature, the living entity, has been in contact with material nature since time immemorial. The temporary body or material dwelling place which he obtains is the cause of varieties of activities and their resultant reactions. Living in such a conditional atmosphere, one suffers the results of the activities of the body by identifying himself in ignorance with the body. It is ignorance acquired from time immemorial that is the cause of bodily suffering and distress. As soon as the living entity becomes aloof from the activities of the body, he becomes free from the reactions as well. As long as he is in the body, city of the body, he appears to be the master of it. But actually, he is neither its proprietor nor controller of his actions and reactions. He is simply in the midst of the material ocean, struggling for existence. The waves of the ocean are tossing him, and he has no control over them. That we can easily see if you see the surfers, especially in the beach where very wild waves, and they really bang everybody around. One nice devotee I met, he said whenever he goes surfing, he understands he's not the controller. He's defeated by the ocean every time. So that's an intelligent, most of them never give up. They think that every time they stand up for a few seconds, they think they've conquered. The waves, and most people are like that in everything they do. The waves of the ocean are tossing him and he has no control over them. The best solution is to get out of the water by transcendental Krishna consciousness. That alone can save him. Комментарий. Как мы узнаем из 7 главы, живое существо принадлежит к одной из энергий Верховного Господа. Вся энергия или природа отлична от материи, другой низшей энергии Господа. Так случилось, что высшая энергия, живое существо с незапамятных времен, находится в соприкосновении с материальной природой. Бренное материальное тело, в котором обитает живое существо, служит причиной многообразных действий и их последствий. Изначально живое существо чисто, но находясь в обусловленном состоянии и по невежеству своему отождествляя себя с телом, оно страдает, пожиная плоды и деятельности тела. Единственной причиной наших страданий в материальном теле является невежество, испокон веков покрывающее живое существо. Когда живое существо отстраняется от деятельности тела, оно освобождается и от ее последствий. Обитая в городе теле, живое существо кажется его хозяином, хотя на самом деле оно не является собственником,
материального тела, не управляет его действиями и не определяет их последствий. Она просто борется за существование посреди океана материальной жизни. Волны бросают его из стороны в сторону, и оно не в силах совладать с ними. Самое лучшее для него выбраться из пучины с помощью трансцендентного метода сознания Кришны. Это единственный путь к спасению. Махарадж добавляет историю, что можно видеть, когда серферы идут на море или океан, как волны их, как сказать, побеждают все время. И один преданный, мой друг, он когда отправлялся на океан, он говорил, что когда он там плавает, то он осознавал, что он не является контролирующим и властелином, потому что вновь и вновь он был побежден этими волнами. Но обычно люди, они не задумываются об этом, это очень разумный подход, и они стараются любой ценой победить такие стихии, которые им не подвластны во всех сферах жизни. Get out of the water, take shelter of Krishna, float on the wave. Вылезайте из воды этого материального океана, предайтесь Кришне и зайдите на волну. Number 15. Nadate kaschitit papam nachaiva sukritam bibo agyanen avritam gyanam tena muyanti jantava. Nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. Следующий стих. Верховный Господь не отвечает за греховные и праведные поступки всех живых существ. Воплощенные в теле существа пребывают во власти иллюзий, потому что их истинное знание закрыто невежеством. Purport. The Sanskrit word vibhu means the Supreme Lord who is full of unlimited knowledge, riches, strength, fame, beauty, and renunciation. He's always satisfied in himself, undisturbed by sinful or pious activities. He does not create a particular situation for any living entity, but the living entity, bewildered by ignorance, desires to be put into certain conditions of life. Thereby his chain of action and reaction begins. A living entity is, by superior nature, full of knowledge. Nevertheless, he is prone to be influenced by ignorance due to his limited power. The Lord is omnipotent, but the living entity is not. The Lord is vibhu, or omniscient, but the living entity is anu, atomic, because he is the living entity, living soul. He has the capacity to desire by his free will. Such desire is fulfilled only by the omnipotent Lord. And so, when the living entity is bewildered in his desires, the Lord allows him to fulfill these desires. But the Lord is never responsible for the actions and reactions of the particular situation which may be desired. Being in the bewildered condition, therefore, the embodied soul identifies himself with the circumstantial material body and becomes subjected to the temporary misery and happiness of life. The Lord is the constant companion of the living entity as Paramatma, or the super soul. Therefore, he can understand the desires of the individual soul as one can smell the flavor of a flower by being near it. Desire is a subtle form of conditioning for the living entity. The Lord fulfills a desire as he deserves. Man proposes and God disposes. The individual soul is not, therefore, omnipotent in fulfilling his desires. The Lord, however, can fulfill all desires, and the Lord, being neutral to everyone, does not interfere with the desires of the minute, independent living entities. Therefore,
Therefore, however, when one desires Krishna, the Lord takes special care and encourages one to desire in such a way that one can attain him and be eternally happy. The Vedic hymns therefore declare, Esha hu he, Esha u eva, sadhu karma karayanti, tam eva ebyo lokebya, uni nishate, Esha u eva sadhu karma karayati yam ado ninisate. The Lord engages the living entity in pious activities so that he may be elevated. The Lord engages him in impious activities so that he may go to hell. Комментарий. Слово «вибу» в переводе с санскрита означает «Верховный Господь, в полной мере обладающий безграничным знанием, бессмертными богатствами, беспредельным могуществом, славой, красотой, отрешенностью от мира». Самоудовлетворенный и самодостаточный, он остается безучастным к греховной и благочестивой деятельности живых существ. Не Господь помещает их в те или иные условия, они сами невежественные, избитые с толку, хотят оказаться в определенном положении. И с этого начинается цель действий и их последствий. Принадлежащее к высшей энергии Господа, живое существо по природе своей исполнено знания, и тем не менее, из-за ограниченности своих сил оно склонно попадать под власть невежества. В отличие от живого существа, Господь всемогущ. Господь в вибу весущий, а живое существо оно бесконечно малое. Будучи духовной искрой, живое существо обладает свободой воли и способностью желать. Но исполнить его желание может только всемогущий Господь. Поэтому, когда живое существо обуревает материальные желания, Господь позволяет ему удовлетворить их, но сам он не несет ответственности за действия и их последствия. Порожденный теми обстоятельствами, в которых живое существо оказалось по своему желанию. Сбитая с толку обусловленная душа отождествляет себя с бренным материальным телом и испытывает радости и невзгоды, которые также являются приходящими. Господь в образе параматмы или сверхдуши всегда находится рядом с индивидуальной душой и знает обо всех ее желаниях, и подобно тому, как, находясь рядом с цветком, мы можем ощутить его аромат. Желание является тонкой формой обусловленности живого существа, и Господь исполняет его желание в той степени, в какой оно того заслуживает. Человек предполагает, а Бог располагает. Таким образом, индивидуальное живое существо не способно само осуществить свои желания, но Господь может исполнить их все, и, будучи беспристрастным, не мешает ничтожно малым живым существам, наделенным некоторой независимостью, выражать любые свои желания. Но когда предметом их желаний становится сам Господь Кришна, Он проявляет о них особую заботу и направляет их желания так, чтобы они могли постичь Господа и обрести вечное счастье. Ведический гимн гласит: Господь позволяет живым существам совершать благие дела, чтобы они могли возвыситься, и Он же позволяет им грешить, чтобы они могли оказаться в аду. Okay, I'm back. Sorry for the delay. The living is completely dependent in his distress and happiness. By the will of the Supreme, he can go to heaven or hell as the cloud is driven by the air. Therefore, the embodied soul, by his immemorial desire to avoid Krishna consciousness, causes his own bewilderment. Have you ever read that much? What? Read up to that point.
Счастье и горе живого существа полностью зависят от Верховного Господа. Как облако, несомое ветром, по воле Всевышнего, душа может попасть в рай или ад. И так живое существо с незапамятных времен, стремящееся избежать сознания Кришны, само является причиной собственного невежества. Has anyone besides me ever experienced that intense desire to avoid Krishna? И интересно, если кто-то помимо меня из тут присутствующих имел такое интенсивное желание или стремление избежать Кришны, Or even avoiding him even when you think you don't want to avoid him? avoiding what? Even avoiding Krishna, like, even when we're thinking, no, I want to serve Krishna, but all of a sudden just avoiding him. И даже старались избегать его, когда думали, ну я хочу ему служить, и при этом избегали этого. Yes, Gurudev. What was that? It was a yes. Immemorial desire to avoid Krishna consciousness. Это That's why we have to really pray Krishna. стремление с незапамятных времен избегать Кришны. Always thanking Krishna that he hasn't kicked us out in spite of all our foolishness and offenses. Нам надо всегда благодарить Кришну, что он еще просто не выдворил нас, несмотря на все наши глупости и оскорбления. Is there any more news from Paramananda? Есть какие-то новости относительно Парамананды Прабху? Прием. Хари Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны. Вчера Парамананде сделали операцию. У него нашли какой-то вирус, и по этому поводу сделали операцию. Facebook Live gets cut off also. He underwent surgery yesterday. Yes, it's too much. Сейчас там, минуту. Powerful they can be to keep them alive. Мне иногда кажется, что для них это как некий профессиональный вызов, что чем хуже какому-то человеку, тем это более высокий вызов для них, чтобы доказать, какие они могущественные, как они могут поддержать такую, жизнь такую. I'm not sure it's always out of love and compassion. Честно сказать, я не уверен, что это всегда делается из любви и сострадания. Because the same hospital will kill babies. Потому что наравне с этим они в той же больнице могут убивать детей. So the Vedas, the Vedanta Sutra confirms Vishamya Nair Grine Na Sapekshat Vat Hi Darshayati. The Lord neither hates nor likes anyone, although he appears to. Хотя по природе свое живое существо вечное, полное знания и блаженства, будучи ничтожно малым, оно забывает о том, что по самой своей природе предназначено служить Господу, и попадает в все эти невежества. И это же невежество заставляет его взваливать ответственность за свое обусловленное существование на Верховного Господа. В Данта-сутре сказано: Господь никому не испытывает ни любви, ни ненависти, хотя кажется, что это не так. And what verse was that? This was verse 15. It's very, for me, not easy to understand how such a blissful soul makes such a decision and becomes covered by
That's the free will. Lack of knowledge. It sounds so hard to understand. Yeah. Yeah. Well, once we have that desire to enjoy separately from Krishna, and we have some strange desire not to serve Krishna, that's our free will. And then we're again entangled in all these modes of nature. And Я сказала, что очень сложно понять эту идею, как такая божественная душа, чистая, всезнающая, как она решает совершить такой выбор, который ее так ограничит. Это, я просто сказала, что мне очень тяжело это понять. Махарадж говорит, что это не так просто для понимания, но такова природа свободы выбора, которая нам дается. И одно из таких желаний, которое может возникнуть в душе, это наслаждаться в разделении с Кришной, отдельно от Кришны, и тогда она запутывается во всех этих гунах материальной природы. Someone asked Srila Prabhupada, he said, just like people join our movement and they're happy and everything, they're taken care of, and then they leave. Same thing. Прабхупада говорил, что это можно сравнить с тем, что вот люди приходят в наше движение, о них заботятся, они счастливы, они участвуют в нем, а потом вдруг они уходят, и это то же самое. Okay, next verse. Gyanena tu tad agyanam, yesham nashitam atmana, tesham aditya vajnanam, prakashayati tatparam. When, however, one is enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. Следующий стих. Но когда живое существо обретает знание, свет этого знания рассеивает тьму неведения и открывает ему истинную природу вещей, подобно тому, как солнце, поднимаясь над горизонтом, озаряет все вокруг. Those who have forgotten Krishna must certainly be bewildered, and those who are in Krishna consciousness are not bewildered at all. It is stated in the Bhagavad-gita, Sarvam Jnana Plavena Jnanagni Sarva Karmani Nahi Jnanena Sadrisham. Knowledge is always highly esteemed. And what is that knowledge? Perfect knowledge is achieved when one surrenders unto Krishna. As is said in the 7th chapter, 19th verse, Bahunam Janmanamante Gyanamama Prapajate. After passing through many, many births, when one is perfect in knowledge, surrenders unto Krishna, and one attains Krishna consciousness, everything is revealed to him as everything is revealed by the sun in the daytime. The living entity is bewildered in so many ways. For instance, when he unceremoniously thinks himself God, he actually falls into the last snare of nescience. If a living entity is God, then how can he become bewildered by nescience? If so, then nescience or Satan is greater than God. Real knowledge can be obtained from a person who is in perfect Krishna consciousness. Therefore, one has to seek out such a bona fide spiritual master and under him learn what Krishna consciousness is, for Krishna consciousness will certainly drive away all nescience, as the sun drives away darkness. Even though a person may be in full knowledge that he's not this body, but is transcendental to the body, he still may not be able to discriminate between the soul and the supersoul. However, he can know everything well if he cares to take shelter of the perfect bona fide Krishna conscious spiritual master. One can know God and one's relationship with God only when one actually meets a representative of God. A representative of God never claims that he's God, although he has paid all the respect ordinarily paid to God conscious, to God, because he has knowledge of God. One who has to learn the distinction between God and the living entity. Lord Sri Krishna therefore stated in the 2nd chapter
12, that every living entity, every living being is individual, and that the Lord also is individual. They are all individuals in the past, and they are individuals at present, and they will continue to be individuals in the future, even after liberation. At night, we see everything as one in the darkness, but in day, when the sun is up, we see everything in its real identity. Identity with individuality and spiritual life is real knowledge. Комментарий. Живые существа, забывшие Кришну, не могут избежать иллюзии, однако она не властна над теми, кто обладает сознанием Кришны. В Бхагавад-гите 4.36-38 говорится: знание — это бесценный дар. Что же оно собой представляет? Совершенным знанием обладает тот, кто предался Кришне. Когда, прожив в этом мире множество жизней, человек вручает себя Кришне, следует понимать, что он обрел совершенное знание. Иными словами, когда человек обретает сознание Кришны, ему открывается все, так же, как все вокруг открыто нашему взору и в свете солнца. Иллюзия, во власти которой пребывает живое существо, многолика. Например, когда живое существо по глупости объявляет себя Богом, оно на самом деле попадает в положение в последнюю западню иллюзии. Но если живое существо Бог, то как оно могло оказаться во власти неведения? Разве может Бог оказаться во власти неведения? Если так, то неведение или сатана могущественнее Бога. Истинное знание можно получить только от того, кто в полной мере обладает сознанием Кришны. Поэтому необходимо найти истинного духовного учителя и под его руководством овладеть наукой сознания Кришны. Ибо сознание Кришны рассеивает тьму неведения, подобно тому, как солнце рассеивает ночную тьму. Даже тот, кто осознал свое отличие от материального тела и свою духовную природу, может не видеть разницы между душой и сверхдушой. Однако это знание откроется ему, если он примет покровительство истинного духовного учителя, обладающего сознанием Кришны. Постичь Бога и свои отношения с Ним можно только с помощью Его представителя. Представитель Господа никогда не объявляет себя Богом, хотя Его почитают наравне с Богом за то, что Он обладает знанием о Боге. Каждый должен понять разницу между Богом и обыкновенным существом. Во второй главе Бхагавад-гиты 2.12 Господь Шри Кришна говорит, что все живые существа являются индивидуальными личностями, так же, как и сам Господь. Они обладали индивидуальностью в прошлом, обладают ею в настоящем и сохраняют свою индивидуальность в будущем, даже после того, как обретают освобождение. В ночной тьме все кажется единообразным, но когда восходит солнце, мы обретаем способность ясно различать все предметы. Понимание того, что в духовном бытии живое существо сохраняет свою индивидуальность, и есть истинное знание. Okay, here's a famous one. Very nice one. Tad budayas tad atmanas tad nishtas tat parayanaha gachantya punaravitam gyanan nirdutta kamasha. Nice. Bam, 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 right? Tad budaya, those whose intelligence is always in the Supreme. Когда разум, вера и упование целиком направлены на Всевышнего, человек благодаря совершенному знанию избавляется от всей скверны греха, и тогда перед ним открывается путь к освобождению. Those whose minds are always in the Supreme. И тат атмана — это слово переводится тот, чей ум всегда сосредоточен на Всевышнем. Nishtaha. Those whose faith is only meant for the Supreme. Татништха — это те, кто верит только во Всевышнего. And tatparayanaha, one who have taken complete shelter of him. Татпараяна — это те, кто полностью доверили себя ему. So here Krishna is referring to himself, but he's saying him, not me. И Кришна тут говорит относительно самого себя, и перед ним
Gachanti, go. Гачанти — это идут. Gachanti, go, 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 go. Идут, идут, идут. Apuna avritim, to liberation. К освобождению. Jnana, by knowledge. Знанием. Nirduta kalmasha, cleansed of misgivings. Устранены. И те, чьи грехи. When one's intelligence, mind, faith, and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings, complete knowledge, and thus proceeds straight on the path of liberation. Еще раз стих. Когда ум, разум, вера и упование целиком направлены на Всевышнего, человек благодаря совершенному знанию избавляется от всей скверны, греха, и тогда перед ним открывается путь к освобождению. Supreme absolute truth is Krishna. The whole Bhagavad-gita centers around the declaration that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. That is a version of all Vedic literature. Paratattva means supreme reality, who is understood by the knowers of the Supreme as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Bhagavan, or the Supreme Personality of Godhead, is the last word in the Absolute. There is nothing more than that. The Lord says, Mattak parataram nanyat kinchadasti dhananjaya. Impersonal Brahman is also supported by Krishna. Brahmano hi pratishtaham. Therefore, in all ways, Krishna is the supreme reality. One whose mind, intelligence, faith, and refuge are always in Krishna. Or in other words, one who is fully in Krishna consciousness is undoubtedly washed clean of all misgivings and is in perfect knowledge in everything concerning transcendence. A Krishna conscious person can thoroughly understand that there is a duality, simultaneous identity, and individuality in Krishna. And equipped with such transcendental knowledge, can make steady progress on the path of liberation. Комментарий. Высшая трансцендентная истина — это Господь Кришна. Стержнем Бхагавад-гиты является утверждение, что Кришна — верховная личность Бога. Это провозглашают все ведические писания. Парататва значит высшая реальность, постичь которую могут те, кто-то осознал три аспекта Всевышнего — Брахман, Параматма и Бхагаван. Бхагаван или верховная личность Бога является высшим аспектом абсолютной истины. Превыше этого нет ничего. Сам Господь подтверждает это в Бхагавад-гите 7.7. Даже безличный Брахман покоится на Кришне. Поэтому во всех отношениях Кришна — это высшая реальность. Тот, чей ум, разум, вера и упование направлены на Кришну, кто целиком предался ему, иными словами, тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, без сомнения уже избавился от всех скверн греха и в совершенстве постиг все аспекты трансцендентного бытия. Человек, обладающий сознанием Кришны, прекрасно понимает науку о Кришне, включающую в себя концепцию одновременно тождества и различия, и вооруженный этим трансцендентным знанием неуклонно движется по пути, ведущему к освобождению. Okay, one more. This one, of course, we hear very often. Everybody knows it. Vidya vinaya sampane brahmani gavi hastani shune chaiva sapake cha pandita darshana. The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. Еще один стих известный. Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брамана, корову, слона, собаку и собакоедов, неприкасаемого. Purport by His Divine Grace, Prabhupada. A Krishna conscious person does not make any distinction between species or castes. The Brahmin and the outcast may be different from the social point of view, or a dog, a cow, and an elephant may be different from the point of view of species.
But these differences of body are meaningless from the viewpoint of the learned transcendentalist. This is due to their relationship with the Supreme, for the Supreme Lord by his plenary portion, his Paramatma, is present in everyone's heart. Such an understanding of the Supreme is real knowledge. As far as the bodies are concerned, in different caste or different species of life, the Lord is equally kind to everyone because he treats every living being as a friend, yet maintains himself as Paramatma, regardless of the circumstances of the living entities. The Lord as Paramatma is present both in the outcast and in the Brahmana. Although the body of a Brahmana and that of an outcast are not the same, the bodies are material productions of different modes of material nature, but the soul and the supersoul within the body are the same spiritual quality. The similarity in the quality of the soul and the supersoul, however, does not make them equal in quantity, for the individual soul is present only in that particular body, whereas the Paramatma is present in each and every body. The Krishna conscious person has full knowledge of this, and therefore he is truly learned and has equal vision. The similar characteristics of the soul and the supersoul are that they are both conscious, eternal, and blissful. But the difference is that the individual soul is conscious within the limited jurisdiction of the body, whereas the supersoul is conscious of all bodies. The supersoul is present in all bodies without distinction. Комментарий. Человек, обладающий сознанием Кришны, не проводит разграничений между живыми существами, принадлежащими к разным формам жизни, равно как и между представителями разных каст, пусть браман и неприкасаемый стоят на разных ступенях социальной лестницы, а собака, корова и слон относятся к разным видам. Для мудреца, познавшего абсолютную истину, различия между телами не имеют никакого значения. Он понимает, что все живые существа связаны со Всевышним, поскольку Господь в виде одной из своих полных экспансий Параматмы пребывает в сердце каждого. Такое понимание Всевышнего и есть истинное знание. Господь одинаково добр и милостив ко всем живым существам, независимо от их касты или формы жизни, поскольку считает каждого из них своим другом и в образе Параматмы всегда сопровождает живое существо, в каких бы условиях оно ни оказалось. Господь в образе Параматмы находится в сердце неприкасаемого и в сердце Брамана, хотя они обладают разными телами. Тело – это порождение гун материальной природы, но душа и сверхдуша, находящиеся в теле, обладают одной духовной природой. Однако качественное тождество души и сверхдуши не делают их равными в количественном отношении, потому что индивидуальная душа может находиться только в одном теле, тогда как Параматма находится во всех телах. Человек, развивший в себе сознание Кришны, ясно понимает это, поэтому он обладает истинным знанием и одинаково относится ко всем живым существам. Душу и сверхдушу объединяет то, что обе они обладают сознанием, существуют вечно и исполнены блаженства. Однако сознание индивидуальной души ограничено рамками одного тела, тогда как сознание сверхдуши распространяется на все тела. Сверхдуша присутствует в теле каждого существа, в какой бы форме жизни оно ни относилось. Okay. Thank you all very much. Всем спасибо. Thank you, Gurudev. Спасибо. Remember that we see equally in every person. That's why, otherwise we can't preach. И помните это, что надо видеть всех равным с духовной точки зрения, иначе мы не сможем проповедовать, тем больше. The more we can see that whatever body there is, a soul and the super soul, or the super soul, there's a soul accompanied by the super soul, I think the Gita says. The more we can see that without considering what kind of body it is, then we can preach to people, because we're preaching to the soul to connect them with the super soul, which even though the super soul is there, they've forgotten. И чем больше мы будем понимать и смотреть на это таким образом, что в каждом теле есть душа, которая всегда сопровождаемая сверхдушой, и если мы будем, чем больше мы будем видеть так, не обращая внимания на тело, и проповедовать именно душе, чтобы восстановить ее связь с Господом, тем... Okay. Spasiba. Bye-bye. See you again.
Hare Krishna, thank you, Gurudev. Are you with Paramananda still, or Ты сейчас с Параманандой? Нет, я вчера у него был, сейчас с ним в Вриндавати Гопи. No, I what was kind of with him surgery did he yesterday. have? Now he's with some other Vindavati Gop. Какая у него была операция? У него нашли